Good morning students. Welcome to the component based technology online class. Last video clip we have discussed about the simple if statement in the decision statement. And also நம்ம வந்து பார்த்தோம் மூணு different statements இருக்குது decision statementsல. Simple if statement it concentrate only on if the condition is true. Condition true இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து it will do some actions. So remaining two statements are there. In this video clip, we will discuss about the if-else statement. So if-else, whenever there is if this is not correct means some other thing is correct. இல்லையா? So அதனால simple ifல வந்து நம்ம ஒரே ஒரு condition மட்டும்தான் check பண்றோம். If that condition is true, one statement block was executed. But இங்க if-else பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு there is a test condition அந்த ஒரு condition எடுத்து நம்ம test பண்றோம். If the condition is true அப்படினா some set of statements will be executed. Suppose if the condition is false அப்படினா another set of statement will be executed. So now let us see the syntax students. If condition, if this condition is true, then the first statement block 1 will be executed. Right? Suppose in the condition false ஆச்சுன்னா the next statement block will be executed. Simple ifல நம்ம பார்த்த exampleல if mark is less than 40 அப்படின்னா நம்ம failன்றத print பண்ணணும். If suppose the mark is not less than 40 னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? We should print it as they are pass. So அந்த மாதிரி double conditions அதாவது if the condition is true நாலும் நம்ம some statements கொடுக்கணும். Similarly, if the condition false நாலும் we have to give some statements. இதுதான் வந்து if else னுடைய concept. So let us see the example. If marks less than 40, user enter பண்ற mark 40 விட குறைவா இருந்ததுன்னா console.writeline screenல failன்றது print ஆகும். Else ன்னு சொல்லும்போது it is not less than 40 அப்படின்னா greater than 40 ல இருக்குது. So console.writeline pass. Okay, in the if-else பொறுத்த வரைக்கும் this is concentrating in both the conditions true as well as false. So in the above program, if the condition is true, then the statement fail will be displayed on the screen, or else if the condition is false, then the statement pass will be displayed on the output screen. இந்த மாதிரியான if-else statement you can use for any sort of examples. Okay. If attendance is yes அப்படின்னாக்கா console.writeline present. Else na he is absent. அந்த மாதிரி any two different decision making நம்ம வந்து perform பண்ணும்போது you can easily use the simple if else statement. Okay. So next decision making statements which case that we will discuss in the next video. Thank you students. Also இந்த channel வந்துமா நீங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. Also உங்களோட அந்த bell icon நீங்க click பண்ணீங்கன்னா என்னோட recent videos எல்லாமே before the WhatsApp class itself you can view. Okay, thank you students.